Hola amigos y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. Soy Ruth. Esta es mi canal Spanglish Fantástico. La palabra de hoy es ayuda durante eventos. Ayuda is a funny sounding word. Ayuda, ayuda. It means help. Entonces, ayuda durante eventos means event support. I just saw una película, a film, titulada, en inglés titulada How to Lose Friends and Alienate People. En España, Nueva York para principiantes. Y en Hispanoamérica, titulada Cómo perder a tus amigos. So that's more literally from el inglés. Cómo perder, how to lose a tus amigos. It was about un periodista, a journalist, de la prensa rosa, the pink press, that's the celebrity press, la prensa rosa. He had to get into fiestas, the celebrity fiestas, so he would disguise himself as ayuda de eventos. It's a funny film, lo recomiendo. And that's something that I have done, well, not disguised myself. En los años 90, my team, Newcastle United, was at the top of the table and, well, second to Manchester United. And era muy difícil conseguir entradas. Very difficult to get entrance tickets. Muy difícil conseguir entradas. So I got un trabajo los sábados y los miércoles working as ayuda durante eventos. And it was fun. I saw el fútbol. También also en la universidad I got a job. Conseguí un trabajo de ayuda durante eventos, and I saw all the bands that came to la universidad, and we got some good bands. I went to Reading University. Mi banda favorita was The Orb. That was the best concierto. Muy bien. Entonces, have you ever worked as ayuda durante eventos? And I have another recomendación. You can get a free audiobook on Audible. Y yo recomiendo Cómo ganar amigos e influenciar personas. I think that's el título. De Dale Carnegie. Very relaxing. There are some bits that I didn't like, but en general, un libro muy bien para escuchar en español. Bien. Hasta mañana. Adiós.